La tierra, la selva es vivo. El río, las lagunas, las montañas, los pantanales, los árboles, todo es un ser vivo, es viviente. En este territorio hemos nacido, en este territorio hemos aprendido, en este territorio también hemos crecido. Sabemos lo que es conservar un territorio. ¿Quién más experto en proteger o en conservación que nosotros, los pueblos indígenas? These are the areas that sustain life. These are the areas that host a whole diverse range of flora and fauna. These are the areas that provide livelihood to people. ICCAs exist because of local communities and indigenous peoples. When there is a strong bond between a community and a territory, the territory provides more than sustenance. It gives life to culture, to diversity, identity. It provides security to people. It is a territory of life. TICA, por su sigla, se refiere a territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales. Es más bien una sigla que utilizamos para ponernos de acuerdo y hablar un lenguaje común entre muchos idiomas y muchas culturas diferentes. Yo creo que todos los pueblos originarios hemos sido TICA. Entonces los TICA somos aquellas comunidades que protegemos el territorio y la biodiversidad para tener un uso sustentable en el tiempo, así como lo hicieron los pueblos originarios de tiempos inmemoriales, ¿no? ICCAs are everywhere in the world. You can find them in each country, with each climate, with each culture, and with each type of governance system. We are indigenous nomadic peoples, and for thousands of years we are living in our biodiverse area with conserving all the aspects of our territories and all the assets that we have in our territories. Rivers, mountains, lakes, grazing areas, rangelands, forests, springs and sacred sites, and livestock, and different breeds of camels, sheep, goats, birds, and wildlife, and all of them are part of our heart and our soul. ICCA for me as an indigenous person is territories of life. There is culture, there is spiritual, there is custom, there is conservation, there is belonging to the land and territory, and not only geographically but also spiritually. For the longest time, since time immemorial, indigenous peoples and local communities have been managing, sustaining, and taking care of community conservation areas all over the world. When indigenous peoples and local communities live their lives and are given full protection, that is conservation. It happens. It's the very relationship that they have with their environment. ምናልባትም እነሱ ሳይማሩ ይሄ ጥብቅ ስፍራ በመጎዳቱ የተነሳ ለወደፊት ያለውን ተጽዕኖ በሰው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት በመረዳት ጠብቀው ጠንካራ የሆነ ህገ ደንብ አውጥተው ለልጆቻቸው ያስተላለፉት በመሆኑ ይሄ ማህበረሰብ ደግሞ አሁን ከዚህ ጥብቅ ስፍራ የሚያገኘው ጠቀሜታ እጅግ እየጎላ በመምጣቱ እየተጠበቀ ይገኛል ማለት ነው።
አንደኛው ጥቅሙ ስነ ምህዳራዊ ጥቅም ነው። ስነ ምህዳራዊ ጥቅሙ ስንል እንግዲህ እንደምናየው በዚህ ጥብቅ ስፍራ ውስጥ በክረምት ጊዜ የሚጥለው ዝናብ ጎርፍ ሆኖ ከመሄድ ይልቅ ወደ መሬት ይሰርጋል። ወደ መሬት ሰረገ ማለት የከርሰ ምድር ውሃ ይጨምራል። የከርሰ ምድር ውሃ ጨመረ ማለት አመቱን ሙሉ አርሶ አደሩ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያገኛል። ትናንሽ የመስኖ ስራዎችን በመስራት በመንደሩ ላይ ከፍተኛ ጎርፍ አደጋ እንዳያደርስ ይከላከላል ማለት ነው። The governance of the Gwassa area is 100% community based. With the Gwassa Conservation Council, which is the highest decision making body, constitutes 45 people represented from all the villages around here. All the things that are done here are done by the community. Los ticas sí tienen, a pesar de su diversidad, sí tienen características comunes y quizás la primera y más fuerte es que hay una comunidad que está muy vinculada o estrechamente ligada a un territorio. Una segunda característica es que esas comunidades ejercen la gobernanza o toman decisiones a partir de sus gobiernos propios sobre ese territorio. Y una tercera característica común es que como resultado de esa toma de decisiones, de esas prácticas, de ese modo de vida en ese territorio, esos territorios están bien conservados, están bien protegidos. Es simplemente darle nombre a lo que hacemos, ¿cierto? Tener un gobierno propio, que pues las comunidades siempre lo hemos tenido, tener un territorio pues que siempre ha estado y bueno, estar haciendo un ejercicio, una actividad de conservación, o sea, eso siempre lo hemos hecho. No es otra cosa que lo que somos, no es más que lo que hacemos. Kawana est une aire et territoire de patrimoine communautaire auquel nous sommes jaloux de cette APAC. Nous avons aussi un environnement sain. C'est là-bas où on peut en trouver au moins des forêts très saines, non perturbées, non dégradées. Les communautés sont les meilleurs conservateurs parce que non seulement ils ont leurs règles coutumières, et non seulement aussi c'est des territoires auxquels quand même ils vivent et leur vie dépend de ces ressources. Donc ils ne peuvent pas vraiment quand même avoir l'intention de saccager, de détruire quand même leur environnement. Parce que les communautés savent nettement que leur vie dépend de la ressource et le territoire quand même fait partie quand même de leur patrimoine qu'ils doivent vraiment conserver de façon rigoureuse. Conservation has to be by people who live in these ecosystems, and they should be the primary decision makers because it's also a matter of their own survival. Governments or private groups do not have a relationship, a spiritual relationship, a cultural relationship with the environment. They're only concerned with targets. It's a very linear relationship, whereas with indigenous peoples it's so different. There is no time frame. De hecho, las últimas cifras que se han dado, casi el 80% de la biodiversidad podría estar en territorios indígenas. Entonces, hoy día es muy difícil pensar en desarrollar estrategias de conservación o iniciativas de conservación si no se consideran a los pueblos indígenas y a las comunidades locales también, ¿no? Los pueblos indígenas no es que somos los mejores aliados para esa política de conservación, somos los protagonistas. El mundo conservacionista tiene que darle a los pueblos indígenas el rol protagónico, administrando, controlando, de alguna manera ejerciendo soberanía sobre sus territorios.
We are now visiting the southeastern corner of the Lake Jukajärvi and River Jukajoki catchment area. It's one of the only remaining fully intact marsh mires called Vehkasuo. As long as it's here and functions, it reminds us that the healthy marsh mires and the bogs and swamps are the lungs of our world and have been since the Ice Age. Traditional knowledge is fundamentally different. It can manifest, for example, in a complex of belief, occupancy, and human languages and presence within and with ecosystems over a large period of time. But it's the traditions, the rooted human societies, and the continuing presence on the land that should give us the morality and, in some cases, the wisdom to decide in these hard times and changing times what we need to do. Nosotros los Wampis tenemos un territorio de 1.327.760 hectáreas. Vivimos 15.500 Wampis allí. Nuestros antepasados Wampis nunca fueron a la universidad, no fueron a las escuelas. Sin embargo, por sus propios conocimientos de la vida diaria, ellos supieron aprender para poder conservar estos territorios y transmitir de generación a generación este conocimiento de cómo conservar y proteger la biodiversidad para la vida de las generaciones venideras de los Wampis, pero también para la humanidad. Todos vivimos en este planeta. No es que otros que tienen dinero están fuera de este planeta. Los que tienen dinero y los que no tenemos dinero vivimos de este planeta. Cada vez tenemos que unirnos y buscar aliados para poder hacer frente a amenazas grandes que nos vienen encima. Carreteras, hidroeléctricas, minería, hidrocarburos, el tema forestal. Land grabbing, industrial agriculture, destructive industries, oil and gas industry, all of them are coming to the ICCA. Kiara kang konet draka kil ngala meti apa nje. Nebo ner la nati molling. Nene kwene ndo ina mero lopen. Na kona betrin da norke na bedu ina embao yengo ne meningo. Hay una invasión obviamente de otras culturas que se refleja, bueno, los medios de comunicación, en los sistemas educativos. We have been standing by seeing all of these ICCAs being damaged, these ICCAs being destroyed, indigenous peoples being just displaced. The consortium was formed by a group of concerned people who said, enough is enough. We have to create a consortium of like-minded people who all believe that something must be done to protect ICCAs. It is for our own survival, so that is why it was born. The consortium is made up of a very diverse group of people who all believe in the cause and all share their skills, and we become stronger by that. It's like biodiversity. There's a diversity of people, backgrounds and skills in the consortium. El consorcio TICA es una iniciativa global que generaron los pueblos indígenas y las organizaciones, mucha gente preocupada por el futuro de la naturaleza, y es fundamental porque hoy el capitalismo, este sistema que avanza sobre los territorios, sobre las culturas y arrasa y destruye, es un sistema global. ¿Cómo contrarrestamos tanta impunidad global? Es también generando nuestra propia herramienta global. A 3D map,
so that indigenous peoples can look at their territories in accordance with their views. La misión del consorcio es de que se reconozcan y se brinde apoyo a los territorios indígenas de conservación y a las áreas que son conservadas por comunidades locales. La visión es que estos territorios sigan permaneciendo y sean fortalecidos y sigan floreciendo. In the local level, we're training communities to do mapping, documentation, coming up with their own community conservation plans. In many countries right now, the Global Consortium has supported the establishment of national coalitions or national consortiums of like-minded communities and even NGOs. These networks can be working groups, but can also be more formal, like coalitions and federations. They do carry out the advocacy work at the level that is the most consequential for the territories of life. And that is the level of legislations, of policy, of practice of the relevant governments and societies. In our next ICCA Consortium in the Philippines, we will already have a law in place. On the regional level, we have regional gatherings, again, of like-minded NGOs, like-minded indigenous communities, where we try to learn from each other. What worked in Indonesia, what did not work in the Philippines, what are the commonalities or differences, and we become stronger for that. At the international level, this is where international advocacy comes in. We need to have the role of ICCAs, the importance of ICCAs, institutionalized in the major treaties and covenants and agreements. That is the role of the International Consortium, where they make sure that our voices are heard, voices down from communities that are heard at the international arena. To be part of a global family and share and exchange experiences, ideas, thoughts, strategies, I think it's extremely empowering. We get to meet many other people who have undergone the similar process. So actually we are learning. Nos hemos asociado al consorcio TICA hace unos años justamente por la lucha y la defensa que queremos hacer en nuestros territorios. Entonces saber que no estamos solos fortalece mucho tanto a nuestras comunidades como a otros pueblos también. ICCA es un consorcio mundial donde estamos los indígenas, los no indígenas, los profesionales, los académicos y los no académicos, que estamos preocupados en salvar esta madre naturaleza que es fuente de vida para la humanidad. Ke hi ala